Expand your horizon through reading. Hello everyone, this is Hangmi, Sonu's mother. Hi Sonu. Thank you so much for being here today. Have you been reading a lot at home? Some say yes, others say no. Well, okay, today I brought a book called Fire Truck to the Rescue. This is one of the Lego City book series. And do many of you like playing with Lego blocks at home? Yeah? Yeah, if then you love this story even more. And if you have a copy of this book, please go get it so you can read together. Okay? All right, then let's start. Fire truck to the rescue! 소방차가 구하러 갑니다. Oh no! Smoke is in the air. 안 돼! 연기가 났다. There is a fire in the city. 도시에 불이 났어. Call 911 right away. 당장 911에 전화해. Wait a second. 잠깐만요. 우리나라는 불이 났을 때 어디에 전화하죠? 맞아요. 119번에 전화하죠? 어떤 나라에서는 911로 전화를 거는 나라가 있어요. 그래서 여기서도 그렇게 말하는 거예요. Call 911 right away. 당장 911에 전화해. The firefighters can save the day. 소방관들이 구해줄 거야. Ring. 띵띵띵띵띵띵띵. The fire alarm rings. 소방 알람이 울린다. The firefighters are on their way. 소방관들이 갑니다. One by one, they jump into action. 한 명 한 명 차례로 뛰어듭니다. They slide down the pole. 기둥을 잡고 미끄러지듯이 내려가요. The firefighters dress in a flash. 소방관들이 빛과 같은 속도로 옷을 입어요. They grab their hats and boots. 헬멧도 쓰고 부츠도 신어요. Vroom, vroom. The fire truck is ready to go. Vroom, vroom. 소방차가 갈 준비가 됐습니다. Whoa, honk, honk. 빵빵. The fire truck races down the road. 소방차가 길을 달려갑니다. There is no time to lose. 시간이 없어. It is time to fight the fire. 불에 맞서 싸울 시간이야. Roll out the hoses. 호스를 말아서 빼. Turn on the water. 물을 틀어. Swoosh. Bang. Crash. Break down the door. 문을 깨부숴. Go fight the fire. 불에 맞서 싸우자. Meow. Meow. Up goes the ladder. 사다리에 올라가서 one brave firefighter saves the cat. 한 명의 용감한 소방관이 고양이를 구출했어요. Look high up in the sky. 하늘 높은 곳을 봐. Here comes even more help. 지원이 오고 있어. Water sprays all over. 물을 마구마구 뿌리자. The fire starts to die down. 불이 없어지기 시작하고 있어. At last the fire is out. 아, 드디어 불을 껐다. The tired firefighters head home. 피곤해진 소방관들이 집으로 돌아갑니다. It has been a long day. 정말 긴 하루였어요. The firehouse is quiet for now. 소방서가 이제 조용해졌습니다. Only a few soft snores can be heard. 조용히 코 고는 소리만 들리죠. Oh, so this is the end of the story. I hope you enjoyed it, and thank you so much for dropping by. See you next time. Bye-bye.